of Foreign Affairs is one of the executive powers expressly vested in him. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura atetea safari za rais nje ya nchi na kusema zimeletea taifa takriban shilingi trilioni 2. Nipe nikupe bungeni, huku wabunge wakijadili hotuba ya Rais William RUTO kwa taifa wiki jana. Na mahakama kuu mjini Eldoret yamwachilia Ibrahim Rotich, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanariadha Agnes Tirop, kwa dhamana ya shilingi 400,000 na mthamini wa shilingi 500,000. Na mpenzi mtazamaji, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwenye Lookup Taarifa. Karibu tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia mbashara kwenye runinga yako ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, ziko wazi kwa manufaa yako wewe mpenzi mtazamaji. Utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zetu. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Tunaanza rasmi. Mamlaka ya mali isiyodaiwa nchini, Unclaimed Financial Assets Authority, imeanzisha hamasa kwa wananchi kuhusiana na umuhimu wa kudai fedha zilizomilikiwa na wapendwa wao kabla ya kufariki dunia. Ripoti ya mamlaka hiyo inaonyesha kwa sasa zaidi ya mali ya thamani ya shilingi bilioni 50 iko mikononi mwao, bilioni 30 ikiwa ni pesa taslimu ambazo wenyewe hawajajitokeza kudai. Hamasa hiyo itakayoanzishwa kote nchini italenga kuwasaidia Wakenya kufahamu utaratibu wa kufuata kutoa mali iliyomilikiwa na wapendwa wao kabla ya kupatwa na msiba, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mevin Getembe. Mamlaka ya mali ya Fedha Isiyodaiwa yahoji kuwa kuna bilioni 50 za mali ambazo zingali mikononi mwao ambazo bado wamiliki hawajabainiwa. Wakishirikiana na Huduma Kenya wameandaa hafla ya hamasisho katika mitaa mbalimbali katika kaunti ya Uasin Gishu, wakiomba viongozi mbalimbali wakiwemo machifu kujitokeza na kuendeleza uhamasisho huo, wakidai kuwa huenda Wakenya hawanafahamu ya mali hiyo. Hamasisha wananchi kupitia kwa machifu, na ni kutoka kwa shirika ambalo linaitwa Unclaimed Financial Assets Authority, wakijumuika pamoja na Huduma Kenya. Unajua kwamba Huduma Kenya ni kitengo cha serikali ambacho kimeweza kutangulia kupeana huduma za kiserikali katika mashinani. Tiposa Unclaimed Financial Authority ikaona ni vyema pia iweze kupartner na kuona kwamba pia hao wanapeana huduma mashinani, kwamba wananchi wako na pesa ambazo hawajaweza kuzipokea. Kulingana na mamlaka hiyo, bilioni 31 ni pesa taslim, huku bilioni 28 zikiwa ni pesa za hisa. Sasa wakiwataka Wakenya ambao ni wamiliki wa mali haya kujitokeza ili waweze kukabidhiwa mali yao. Na pesa taslim zaidi ya bilioni 27. Tuko na shares value, atagawa hiyo ni fluctuative, ya bilioni ingine 28 karibu. Ukiongeza hizi pesa zote ni bilioni 50 zaidi. Na ndio tunawaambia Wakenya, sababu commanded kazi yetu kubwa ni kutafuta yenye hii pesa, na ndio tumekuja Uasin Gishu. Mamlaka hii imejitwika jukumu la kuwasaka wamiliki walioko mashinani, kwani kulingana nao wengi wao ni wale wakongwe, wakiwataka washikadau mbalimbali kujitokeza na kuhamasisha wamiliki wa mali hiyo. Fedha mabilioni kadhaa kutoka kwa makampuni mbalimbali ambazo zimeweza kutekelezwa kwetu kwa niaba ya wananchi, na hawa wananchi wako katika kona zote za nchi, na ndiposa kama halmashauri tumeonelea baadaye si ukatu Nairobi tungoje watu wakuje, tuchukue hilo jukumu la kwenda kutafuta hawa watu wako wapi. Wengine ni wakongwe, ni wazee, ni wamama, ni vijana, na kwa labda kwa sababu moja au nyingine hawajui mali yao imeweza kutekelezwa kwetu, na ndiposa tunatafuta washikadau ambao tunashikana nao. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi.
Na tusonge mbele ambapo mshukiwa mmoja amekamatwa akisafirisha nyama ya punda kutoka kaunti ya Murang'a hadi jiji kuu la Nairobi bila idhini au kibali cha mamlaka husika. Kukamatwa kwake kulitokana na juhudi za wakazi waliopiga ripoti kwa kituo cha polisi cha Marura baada ya kushuku uvundo uliotoka kwenye gari lake. Aluda Gail na maelezo zaidi. Je, umewahi jiuliza nyama unainunua sokoni ni ya mnyama yupi? Alichinjwa wapi? Na je, daktari wa mifugo amethibitisha kuwa yu salama kwa afya yako? Ukijikuna kichwa na maswali hayo, utapigwa butwaa kufahamu kuwa huenda wewe ni mmoja wa wale wamemla punda kwa kujua au kutojua kutoka kichinjio hiki haramu. Ushirikiano mwema baina ya wakaazi na maafisa wa polisi kutoka kijiji cha Marura, kaunti ya Murang'a, umetibua kitendawili cha nyama inayouzwa katika mtaa wa Kayole jijini Nairobi. Na wakati tulipofika pale tulipata kwamba ni kweli kuna boma moja ambayo inaonekana kutengwa, haiko karibu na boma zingine. Leo hii dereva wa gari hili lenye usajili nambari KCC 954W amenaswa akisafirisha nyama ya punda kutoka Murang'a hadi Nairobi. Akithibitisha kisa hiki, kamishna msaidizi Gitonga Murungi kutoka kituo cha polisi cha Marura amesema kuwa mshukiwa amekiri kufanya biashara hiyo haramu kwa muda sasa. Aidha, amedokeza kuwa washukiwa wengine 10 wako mafichoni, huku akiahidi juhudi za kuwatafuta zinaendelea. Na uchinjaji ambao ulikuwa umeendelea pale, na wakati tuliangazia kwa karibu tukaweza kuona kweli ni punda ambao walikuwa wamechinjiwa hapo. Tuliweza kuhesabu vichwa vile ambavyo vilikuwa pale, tukaona kwamba tukahesabu vichwa kama 30 pale vya punda. Na hilo gari lilikuwa pia limebeba nyama kwa wale punda ambao walikuwa wamechinjiwa pale. Na mwenye hilo gari aliweza kukamatwa, lakini wenzake wale ambao walikuwa nao waliweza kutoroka. Ni pamoja pia na wale wengine ambao tulifahamishwa kwamba walikuwa ni kadri ya watu kama 10 ambao walikuwa pale na ambao walihusika kwenye uchinjaji wale wanyama. Wakazi wananyoshea kidole cha lawama Wizara ya Usalama kwa kile wanachosema ni utepetevu katika kuhakikisha ubora wa nyama wanayouziwa sokoni. Aluda Gail, runinga ya Lookup. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameamuru bodi ya dawa na sumu nchini almaarufu Pharmacy and Poisons Board kuanza msako mkali wa maduka ya dawa yanayoendesha biashara haramu ya uuzaji wa dawa bila kibali cha bodi hiyo. Gachagua amehoji uuzaji wa dawa zisizoidhinishwa ni hatari mno kwa afya ya Wakenya na kutaka wote wanaohusika wakamatwe na maduka yao kufungwa. Naibu Rais amesema haya jijini Nairobi na kutaka bodi ya dawa nchini kuhakikisha maduka yote ya kuuza dawa yanafuata sheria na mwongozo wa biashara hiyo. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. A joint research by the Kenya Medical Association, Kenya Association of Pharmaceutical Industry and the Pharmaceutical Society of Kenya established that up to 30% of medicines and drugs in the country are counterfeit. It is a syndicate estimated at a close to 15 billion Kenya shillings. On a global scale, Africa accounts for up to 42% of fake drugs. The United Nations warns that over 500,000 deaths in Africa are linked to substandard products. Such drugs offer false hope of recovery to patients. In some cases, it may worsen the situation given that the veracity and efficacy of the components are unverified. Distinguished ladies and gentlemen, counterfeits, fake and falsified drugs are a threat to our people. They are a threat to life. They are a threat to livelihoods. Medical drugs are not meant to kill. Drugs are to improve the quality of life. That is why we are encouraging local production to improve availability and affordability of quality supplies. This is one of the ways of edging out bad people dealing with counterfeits. While crackdowns are crucial in nabbing dealers of such fake drugs, we ask the security and other involved agencies to put the health of the country first by ensuring that those arrested are severely punished. Officers aiding the syndicate are not part of us. They belong to jail.
Naam, tukisonga mbele, msemaji wa serikali ya Kenya Kwanza Isaac Mwaura ametetea safari za rais nje ya nchi akisema zina manufaa mengi kwa taifa. Mwaura amesema kupitia kwa ziara hizo taifa limepokea takriban shilingi trilioni 2, pesa ambazo zitafanikisha miradi mbalimbali. Stanley Lugaria na tathmini ya taarifa hii kwa kina. Ole wako wewe Mkenya uliye na matumaini kuwa hali ngumu ya maisha ya sasa itasuluhishwa karibuni. Wenda subra yako ikakata maini hata zaidi. Si mambo yangu haya, bali ni ya Isaac Mwaura, ambaye tangu kuteuliwa kwake kama msemaji wa serikali ya Kenya Kwanza mwezi wa Oktoba, hatimaye amekifungua kinywa chake kwa mara ya kwanza na kutoa wito kwa Wakenya kuwa na subra kwa angalau miaka 2 zaidi ili serikali iweze kupunguza gharama ya maisha. Ni uchungu na tunakubali kwamba imefanya serikali pengine ikaongeza kodi hapa kidogo tu, kwa sababu ni either wewe ujitafutie hela zako ama uchukue za mwingine ambaye ameweza kuziweka akiba, alafu utalipa kwa riba ya juu zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunafaa kulivumilia, na tunajua kwamba si wakati ambao ni rahisi sana kwa Wakenya. Ndugu zangu, Wakenya wenzangu, mimi kama msemaji wa serikali nasema kwamba tunajua kwamba gharama ya maisha imeweza kuongezeka, that we don't sink further. It would have been much worse. So I really want to call upon Kenyans to vumilie so that we really stabilize things in the next 2 years or so, 1 to 2 years. We for sure will start seeing changes. Alipovuta pumzi kwenye kikao na wanahabari na kisha kutema madini yenye uzito hata zaidi, Mwaura ametetea kwa mapana na marefu zaidi ya ziara 39 chini ya mwaka mmoja za kiongozi wa taifa Daktari William RUTO, akisisitiza kuwa zinaleta manufaa chungu nzima kwa Wakenya na kuwa zimelipa taifa la Kenya zaidi ya shilingi trilioni 2 kufuatia mikataba rais ametia saini na mataifa mbalimbali barani na hata nje ya bara la Afrika. Hususan safari za Mheshimiwa Rais na manufaa ambao yamejitokeza. Kuna hela nyingi tu ambazo zimeweza kupatikana katika nyanja mbalimbali za miundo msingi. Pia tumepata soko mpya katika nchi tofauti, na tunaangalia pia mambo ya kawi na vile ambavyo serikali itaweza kupata ufadhili wa kuweza kutusaidia sisi kama Wakenya. Na pia ajira, kwa mfano kama kule Saudi Arabia utakuta kwamba watu wanakwenda kule Saudia, kuna kazi zaidi ya 1350. Akirejelea shughuli ya upanzi wa miti iliyofanyika ikiongozwa na baraza la mawaziri la Kenya Kwanza mnamo Jumatatu kutoka maeneo mbalimbali nchini, Mwaura amekariri kuwa mchakato huo ulikuwa wenye mafanikio makubwa baada ya serikali kupanda miche zaidi ya milioni 150, huku serikali ikinuia kupanda miti zaidi ya bilioni 15 chini ya miaka 10 ya uongozi wake William Samoei Ruto. Na tunashukuru vile ambavyo watu wa Kenya wamejitolea sana kuingia katika huu mradi ama mwito wa kupanda miti. Ni wajibu wetu kupanda miti. Kupanda miti ni wajibu wetu. Na niseme kwamba Kenya inaongoza katika mdahalo wote huu wa tabia nchi. Stanley Lugaria, Lookuptv. Tukiachana na kauli ya msemaji wa serikali, tugeukie masuala ya usalama, ambapo serikali kuu kupitia katibu mkuu katika wizara ya usalama Raymond Omolo imeweka mikakati thabiti ya kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi kaunti ya Kitui. Akizungumza kwenye hafla ya kuzindua kituo cha mafunzo ya kisasa kwa maafisa wa usalama kaunti hiyo, Ratibu Raymond Omolo amedai kuwa mashambulizi haya yamekuwa yakidhoofisha utendakazi wa idara za usalama na kueleza matumaini yake kuwa mafunzo hayo yataimarisha usalama nchini. Serikali kuu imejitosa katika jitihada za kuboresha mafunzo ya kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya. Hii ni baada ya msururu wa mashambulizi katika maeneo mbalimbali, Wizara ya usalama wa ndani ikihofu kuwa huenda mafunzo wapatiwayo maafisa wa idara za usalama hayatoshelezi tajriba ya kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi. Kiwanja hiki cha mazoezi
ndicho cha kwanza kuandikisha historia ya mafunzo ya kipekee kutolewa kwa maafisa idara za usalama kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi hususani Al-Qaeda na Al-Shabaab. Kwa ushirikiano na serikali ya Marekani, Kenya imepokea hazina ya kuboresha uwanja huu wa Kanyonyo, kaunti ya Kitui, kiraslimali na kuagiza malighafi faafu ya mafunzo, na maafisa hawa wanatarajiwa kulainisha ujuzi wao wa kumwangamiza adui. Kufikia sasa takribani maafisa 264 wa BPU wamefuzu mafunzo yao, wengi wao wakitumwa maeneo yaliyo na utata wa usalama, yakiwa ni pamoja na Bonde la Ufa, Pwani na kaskazini mwa nchi. Hali kadhalika, mafunzo haya yanapania kuimarisha uelewa wa wanafunzi na mazoea ya magaidi kutumia teknolojia kutega mitego ya mashambulizi. Ruga Ival, Lookup TV. Kwa habari hiyo ya mwanahabari mwenza Ruga Ival, napata nafasi ya kuchukua mapumziko mafupi angalau ni meze mate. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea na taarifa zaidi. Usichukue habari. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tena kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Bunge la kitaifa na lile la seneti kwa siku ya pili sasa limeendelea kupiga msasa hotuba ya Rais William Ruto, wabunge wanaoegemea upande wa serikali wakipongeza hotuba hiyo. Hata hivyo, wabunge wa upinzani wamezidi kukosoa hotuba hiyo, wakishikilia haikuangazia kwa kina masuala yanayokumba taifa kama vile gharama ya juu ya maisha na ushuru wa juu. Mwanahabari wetu John Matava amefuatilia mjadala huo kwa kina bungeni na ametuandalia habari ifuatayo. Ni siku ya pili sasa huku bunge la kitaifa na lile la seneti likiendelea majadiliano kuhusiana na hotuba ya Rais William Ruto na umuhimu wake kwa wananchi. Honorable Speaker, I take this opportunity to commend the President because of his noting that he was not only playing his role as a leader charged under our Constitution to deliver a certain mandate and certain reports to the House and to the people of Kenya through the elected representatives, but also he was being accountable to the people of Kenya on the progress that has been made by his administration and the government that he leads on behalf of the people of Kenya. And indeed, I noted with excitement, Honorable Speaker, and satisfaction that we have a president who now appreciates that this is a government that belongs to the people of Kenya. And in his opening statement, Honorable Speaker, he spoke to the measures being taken by the people's government. Baadhi ya maseneta wameunga mkono hotuba ya Rais William Ruto, huku wakibaini kuwa chini ya mwaka mmoja rais amefanya mambo mengi katika sekta mbalimbali. Despite the challenges, Mr. Speaker, you know the economy was in ICU, Mr. Speaker, because of many challenges. All of us know that the public debt is way above 10 trillion Kenyan shillings. We know there was issues of extrajudicial killings. Aidha, baadhi ya viongozi wamekashifu hotuba ya Rais William Ruto kwa kutozingatia baadhi ya matakwa muhimu kwa Wakenya,
hasa ufisadi, utoaji wa kodi na hali ya mafuriko nchini. When I follow well on the speech of our president, I noted that there are some things which were not coming out clear, more especially on the price of gorogoro of maize. Immediately he spoke of 60 to 70, Mr. Speaker. I got excited, but when I went to Kisii, the price of gorogoro of maize is between 120 and 150, Mr. Speaker. In line 7 of his speech, Mr. Speaker, the President started attempting to give the nation apology for not being able to meet those promises. Because in that line, Mr. Speaker, the President gives a very clear excuse of why these particular issues have not been met. He says in his own mouth that in our plan, we identified 3 primary challenges: external shocks, physical distress, and structural imbalances that heavily strained our economy, causing nationwide difficulty. And this becomes the excuse, the mischief of excuse, so that he can be able to indicate to the country why the country is experiencing an almost economic meltdown. John Matava, Lookup TV. Ni mjadala uliokuwa ukiendelea bungeni kuhusiana na hotuba ya rais kwa taifa wiki jana. Tukisonga mbele, muungano wa Christian Health Association of Kenya almaarufu CHAK umeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa ugonjwa wa kisukari kati ya wanawake wajawazito nchini. Muungano huo sasa unasema kuongezeka kwa ugonjwa huo kunawaweka wanawake wajawazito katika hatari ya kupoteza maisha yao wakati wa kujifungua, mbali na kutishia usalama wa watoto wao. Catherine Saina na mengi kuhusu ripoti ya muungano huo. Imebainika kuwa 7% ya Wakenya walikuwa na kisukari au walikuwa na madhubuti ya kupata ugonjwa huo, huku idadi ya wagonjwa ikiendelea kuongezeka. Hayo yalijiri wakati wa zoezi la uhamasishaji lililoandaliwa na hospitali ya CHAK na Kijabe Mission katika viwanja vya Kihoto mjini Naivasha, ambapo wakazi 10 walipatiwa huduma na uchunguzi wa bure. Mkurugenzi wa huduma ya matibabu kaunti ya Kakamega Stephen Wandei ameangazia ripoti ya hivi karibuni ya matibabu iliyofichua watu 4 kati ya 10 wana ugonjwa wa kisukari. Of course, there are quite a number of things that do put people at risk of getting diabetes. One is age. If you are above 40 years, you are likely to get diabetes. And as you grow older, the chances become more. So you need to be screened regularly, literally speaking, on an annual basis. Kwingineko, siku ya kisukari duniani iliadhimishwa katika kata ndogo ya Lurambi kwa lengo la kutoa uhamasishaji wa hali ya afya inayoathiri mamilioni ya watu duniani. Mkurugenzi wa huduma ya matibabu kaunti ya Kakamega Stephen Wandei ameangazia ripoti ya hivi karibuni ya matibabu iliyofichua watu 4 kati ya 10 wana ugonjwa wa kisukari. Diabetes is increasingly becoming a problem in our region here. It's estimated about 4% of our people have diabetes. And therefore today we are here to share health education about diabetes with our people. We are here to screen those who have come. We are here to treat those who are here, and then we link them for treatment. Huku ugonjwa wa kisukari ukiongeza makali duniani, imebainika kuwa Afrika ina idadi kubwa ya wagonjwa wa kisukari, huku idadi kubwa pia wasijue hali yao ya kiafya, na inaweza chukua miaka 15 hadi 20 kabla ya kugundulika kwa ugonjwa huo. Catherine Saina, Lookup TV. Na tusonge mbele, ambapo serikali ya kaunti ya Nakuru kupitia kwa mradi wa kitaifa wa kukuza uchumi mashinani sasa imetoa shilingi milioni 344 kupiga jeki sekta ya kilimo katika kaunti hiyo. Mratibu wa mradi huo Njoroge Kidhunguri amedokeza kuwa fedha hizo zitasaidia programu za kuwapa wakulima mafunzo, kuanzisha miradi midogo ili kuboresha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, miongoni mwa miradi mingine. Winlight Chapruha na mengi zaidi.
Wakulima kutoka kaunti ya Nakuru sasa wana sababu ya kutabasamu baada ya mradi wa kitaifa wa kukuza uchumi wa mashinani almaarufu National Agriculture and Rural Inclusive Growth Project kutoa kima cha shilingi milioni 344, pesa zitakazopiga jeki sekta ya kilimo katika kaunti hiyo. We've been able to assist or facilitate through the project 20,533 beneficiaries in total. That is from the 934 CAG/VMGs that we've been able to assist to the tune of 344 million shillings. Kulingana na mratibu wa mradi huo Njoroge Githunguri, amedokeza kuwa mradi huo una manufaa kwa wakulima hasa katika uboreshaji wa ukuzaji wa maziwa miongoni mwa zingine. Hata hivyo, baadhi ya wakulima wakiwemo Jen Jerry ambaye ni mfugaji wa kuku, amesema kuwa amefaidika na mradi wa mafunzo kutokana na mradi huo. Na mimi ni kati ya wakulima ambao wamebenefit na huu mradi wa NARIC na katika value chain ya poultry. Wasimamizi wa mradi huo wamewataka wakulima kutathmini sekta ya kilimo ili kupunguza gharama ya maisha. The is committed to increase agricultural productivity, help our farmers increase their earnings and transit to value chain addition as we lay the ground to embrace agro industry. Winlight Chapruha, Lookup TV. Karibu sasa tudunde viwanjani. Mahakama ya Eldoret imemwachilia Ibrahim Rotich, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanariadha Agnes Tirop, kwa dhamana ya $400,000 ama mdhamini sawa wa $500,000. Rotich kupitia wakili wake Ngige Ngugi aliandikisha ombi lake la pili la kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Rotich mwenye umri wa miaka 41 amekuwa korokoroni kwa mwaka mmoja kwa mashtaka ya mauaji ya mpenzi wake Agnes Tirop Oktoba 13 mwaka 2021. The following terms and conditions to be in place throughout the period of the trial. 1. He shall be released on a bond of Kenya shillings 400,000 with 2 sureties of similar amount, or in the alternative, cash bail of 500,000 Kenya shillings. He shall deposit his passport, if he has one, with this court. He shall report to the Eldoret police station, and in particular to the officer in that station. Na mtusonge mbele ambapo timu ya taifa ya soka Harambee Stars imewasili nchini Gabon kwa mechi ya mkondo wa kwanza ya kusaka tiketi ya kucheza kombe la dunia mwaka 2026. Stars itachuana na the Panthers hapo kesho kabla ya kuvaana na Ushelisheli nchini Ivory Coast. Songe mbele ambapo timu ya taifa ya Tong Modo ya Jasiri inajiandaa kwa awamu ya 11 ya mashindano ya kimataifa ya Tong Modo, huku mataifa 42 yakitarajiwa kuhudhuria mashindano hayo humu nchini. Jasiri ambao ni mabingwa watetezi wa mashindano hayo wanaendeleza mazoezi yao wakitarajia kutetea ubingwa wao, huku wakijiandaa kupokea upinzani mkali kutoka taifa la South Korea, Japan na Ufilipino. We had a very tough period in 2020 and 2021 because of COVID. However, the 2021 event was the most successful we've ever had. We had 16 countries and a very high number of participants from more than 5 continents. Nevertheless, we are martial artists and we are not supposed to give up in any circumstance. So we managed to pull off the event last year despite setbacks here and there, which we addressed with the Ministry of Sports, and it is also under consideration. We hope that the Ministry of Sports will be able to take care of the pending bills for the last year's event, as well as allowances for our national team
jasiri. Tukisonga mbele, mlinzi wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil na klabu ya Barcelona Dani Alves atafikishwa mahakamani nchini Uhispania kwa unyanyasaji wa kingono. Alves mwenye umri wa miaka 40 amekuwa gerezani bila dhamana tangu Januari baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kumshambulia mwanamke katika klabu ya usiku ya Barcelona mwezi Disemba. Kwa upande wake, Alves alikanusha madai hayo na kusema alifanya kitendo hicho kwa maelewano na mshukiwa. Naam, fahari iliyoje mpenzi mtazamaji kuwa umekuwa mwenyeji wangu siku ya leo, kuandamana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho mwa taarifa zetu siku ya leo. Nasema asante sana kwa kuchukua muda wako kunisikiza na kufuatilia matukio yanayoendelea humu nchini na katika rupaa za kimataifa. Siwezi ondoka studioni kabla ya kuangazia semi zenu kwenye kurasa zetu za kijamii tuweze kujua unayosema kuhusiana na taarifa zetu. Josephat Ratemo unasema umekuwa ukizipata na kuzifuatilia taarifa zetu ukiwa eneo la Kipkelion katika kaunti ya Kericho. Asante sana Josephat Ratemo. Mwingine hapa ni Kimani wa Matangi. Bila shaka huyu ni kama Kimani wa Matangi Gushi, lakini unasema taarifa nzuri natazama kutoka Kiambu. Asante sana. Mwingine hapa ni Lomayeni Liza. Unasema unazipata taarifa zetu ukiwa kaunti ya Nairobi. Asante sana kwa wote walioshiriki kutupa maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Tunafurahi sana, tunasema asante. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuziandaa taarifa hizi, tunasema asante. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ishara amekuwa Josephine Ouko. Tunakutakia usiku mwema.